Dans la galaxie, presque toutes les civilisations avaient une opinion très claire sur les humains. Les étaient. Fables. Pas physiquement impressionnants. Pas très grands. Pas capables d'armure naturelle comme certaines espèces. Pas capables de respirer dans des environnements extrêmes. Bref, rien d'extraordinaire. C'est exactement ce que pensaient les instructeurs militaires de l'académie interstellaire de Carthax. Cette académie formait les meilleurs soldats de l'Alliance galactique. Des guerriers gigantesques venus de dizaines de planètes différentes. Les Dracarii, du mètre 50, muscles comme du métal. Les Vorlons, rapides comme des prédateurs. Et les Tarques, une espèce capable de s'élever 3 fois son poids sans effort. Comparés à les humains semblent ridicules. Un matin, une nouvelle classe arrive sur le terrain d'entraînement. Parmi eux, un petit groupe d'humains. Uniformes simples. Posture calme. Aucun air impressionnant. L'instructeur principal, commandant Zorvac, observa les nouveaux cadets. Zorvac était un Dracarii gigantesque, presque 3 mètres. Son armure naturelle ressemblait de la pierre noire. Quand il vit les humains, il ricana. Sérieusement? De ses assistants. L'Alliance recrute maintenant des humains? Un instructeur Vorlon répondit. Apparemment oui. Les ont insisté pour suivre le programme militaire standard. Zorvac éclata de rire. Le programme standard? Il regarde les humains. Si, programme casse déjà des espèces beaucoup plus fortes. Les cadets humains restent silencieux. Ando leva simplement la main? Excusez-moi, commandant. Zorvac tourna lentement la tête vers lui. Oui, humain? Quand commence l'entraînement? Un sourire moquent apparaît sur le visage de Zorvac. Oh, n'y t'inquiète pas. Il activa les écrans holographiques du terrain. Vous allez bientôt découvrir. Pourquoi personne n'y servait longtemps ICI? Les autres instructeurs s'orientent. Pour eux c'était évident. Ces humains allaient abandonner en quelques airs. Mais aucun d'eux n'y savait encore une chose importante. Les humains n'étaient pas là pour abandonner. Ils étaient là pour prouver quelque chose. Et très bientôt, toute l'académie allait comprendre une vérité terrifiante. Sous-estimer un humain. Est presque toujours une erreur. Le soleil artificiel de l'académie. Carthax brillait au-dessus gigantesque grain d'entraînement. Des centaines de cadets de différentes espèces étaient lines. Au centre du terrain, commandant Zorvac observait les recrues avec un sourire cruel. Devant eux apparaissait un immense parcours holographique. Des murs de 20 mètres. Des faces remplies de boue synthétique. Des zones à gravité variable. Et au loin, une longue piste de course qui traversait tout le terrain. Zorvac activa un écran géant. Benvenu au test de conditions physiques standard de l'Alliance. Il course ses énormes bras. Ce test détermine qui mérite de devenir soldat. Et qui devrait rentrer chez lui. Les cadets aliens regardent le parcours avec sérieux. Mais plusieurs instructeurs observaient les cadets humains avec amusement. Un Vorlon murmura. Ils n'y tiendront même pas 10 minutes. Zorvac continua. Le test comporte 4 approuves. Un hologramme montre la première section. Course de 20 km en gravité renforcée. Quelques cadets avaleront difficilement leur salive. Deuxième approuve, escalade du mur du Titan. Le mur holographique apparaît. Lease vertical presque impossible et grimper. Troisième approuve, transport de charge militaire sur 5 km. Des cases énormes apparent dans le hologramme. Et enfin, combat simul final. Le silence tomba. Zorvac regardait directement les humains. Ceux qui abandonnent peuvent quitter immédiatement. Personne n'y bougeait. Un cadet humain, Lieutenant Alex Carter, regarda le parcours tranquillement. Puis il demanda calmement, Commandant, combien de temps avons-nous pour finir le test? Zorvac ricana. 4 heures.
un instructeur voor l'éclat de rire. Même certaines espèces de combat échouent avec ces temps. Les cadets aliens observant les humains attendant de voir leur réaction. Mais Carter hache simplement la tête. Compris. Un autre humain derrière lui murmura avec un petit sourire, car ressemble à un mardi normal à l'entraînement. Quelques aliens fronceront les sourcils. I les pensaient que les humains allaient protester. Oh, paniquer. Mais I les semblant. Détendus. Zorvac active le compte à rebours. Cadets. Les lumières du terrain changeront. Le parcours entire s'illumina. Le test commence dans 10 secondes. Les cadets se placeront sur la ligne de départ. Aliens gents. Creatures rapides. Et au milieu de les humains. Zorvac souriait encore. Dans son esprit, c'était déjà terminé. Mais quand le signal du départ retentit. Et que les humains commenceront à courir sans hésiter. Les instructeurs allant bientôt découvrir une vérité simple. Les humains ne s'entraînent pas pour impressionner. Le signal de départ retentit. Instantanément, des dizaines de cadets se courir sur la piste gigantesque. La première éprouve semblait simple. 20 kilomètres de course. Mais CEQ, les nouveaux cadets découvrent rapidement, c'était la gravité au moment où la première zone du parcours. Le champ gravitational change. La gravité devant du voice plus forte. Plusieurs cadets aliens relentrant immediately. Certain strabucherant. Vorlin rapid tenta daxeller, jams tremblant sous la pression. Dans le tour d'observation, les instructeurs regardant attentivement. Commandant Zorvac croissant les bras. Voilà le moment où les fables commencent à tomber. Sur les écrans, plusieurs cadets abandonnés. Mais si qui attire rapidement l'attention des instructeurs. C'était un groupe particulier. Les humains. Les continuant de courir. Pas sprint. Mais et un rythme constant. Un instructeur tart franca les sourcils. ILS ni ralentissent pas. Un autre répondit. Hater qu'il ni réalisant pas encore l'effet de la gravité. Zorvac secoua la Impossible. La pression est évidente. Sur la piste, le lieutenant Alex Carter respirait profondément. Derrière lui, autre humain demanda. Carter répondit entrée du respiration. Environ du foy standard. Le soldat derrière lui saurait légèrement. Donc c'est comme courir avec un sac. Carter hacha la tête. Exactement. Plusieurs aliens soufflant déjà fortement. Un grand dracari tenta daxeller pour dépasser Carter. Pendant quelques secondes, il réussit. Ses muscles tremblent. Il ralentit. Et finalement, il sera complètement. Les humains passèrent sans un mot. Dans le tour d'observation, un instructeur murmura, comment est-ce possible? Zorvac observait les données biométriques sur les écrans. Son sourire disparut lentement. Le rythme cardiaque est stable. Les humains continuent à courir. Pas de fatigue visible. Juste un mouvement régulier. Un autre instructeur demanda. Leur planète assez grave. Un technicien répondit après quelques secondes. Environ 1G standard. Zorvac resta silencieux. Puis il regarda les écrans à nouveau. Les humains n'étaient pas en train de gagner la course. Mais ils n'étaient pas en train de perdre non plus. Lentement. Comme des machines. Et soudain, Zorvac comprit le rendit nerveux. Les humains ne tentent pas de gagner la première preuve. Ils tentent simplement de ni jamais se errer. Et dans une course long, beaucoup plus dangereux. Après presque 2 heures, les premiers cadets arriveront à la deuxième épreuve. Vango se dressait le mur de Titan, une structure métallique gigantesque. 20 mètres de hauteur,
surface presque lisse. Quelques prizes minuscules étant placés de façon irrégulière. Dans la tour d'observation, les instructeurs observant la scène. Commandant Zorvac retrouva un léger sourire. Voilà où la plupart échouent. Un cadet Vorlan arriva le premier. Rapide et agile, il sauta immédiatement sur le mur et commença à grimper. Pendant quelques mètres, tout se passait bien. Puis ses griffes glisserant. Il tenta de se rattraper. Mais tomba lourdement au sol. Un autre cadet essaya. Même résultat. L'amour demandait non seulement de la force, mais surtout de l'endurance et de la technique. Quelques minutes plus tard, les cadets humains arriveront. Ils regarderont la structure en silence. Un soldat humain leva la tête et siffla doucement. Pas mal. Le lieutenant Alex Carter observa les prizes. Puis il dit calmement, bon, c'est juste de l'escalade. Un instructeur alien ricana dans la tour? Just de l'escalade, dit-il. Les humains posèrent leurs sacs au sol. Carter se tourna vers son équipe. Même méthode que l'entraînement. Un autre humain demanda, ordre? Carter répondit, 3 groupes. Premier groupe grimpe. Deuxième groupe securus. Troisième groupe pousse les cases en haut. Les aliens observant confus. Un Dracari murmura, pourquoi ils travaillent ensemble? Le test est individual. Mais les humains avaient déjà commencé. Du dentre au montrant rapidement les premiers mètres. Leur mouvement était fluide, calme, économique, pas de gestes inutiles. En Vorland dans la tour franca les sourcils. Ils ont déjà fait qu'à avant. Carter atteignait la moitié du mur. Il plana solidement ses bottes dans une prise continua. En quelques minutes. Le premier humain atteignait le sommet. Dans la tour, plusieurs instructeurs se regarderont. Silence. Puis un autre humain arriva au sommet. Puis un troisième. Les aliens au sol commençaient à comprendre quelque chose d'inquiet. Les humains n'y tentaient pas seulement de réussir le test. Ils optimisaient chaque mouvement. Ils économisaient leur énergie. Et pendant que certains aliens continuaient à tomber du mur, les humains passaient un par un. Calmes? Précis. Efficaces. Commandant Zorvac observait les écrans de données. Son sourire avait disparu. Parce qu'une nouvelle vérité devenait évidente. Les humains n'étaient pas les plus forts. Ni les plus rapides. Mais ils avaient quelque chose. Après l'amour de Titan, les cadets arriveront à la troisième épreuve. Sur le terrain, des cases militaires massives attendaient les participants. Chaque case pesait presque 100 kilos. Au-dessus du terrain, un message holographique apparaît. Transport de charge? 5 kilometers. Dans la tour d'observation, les instructeurs regardaient avec attention. Commandant Zovac parla calmement. Cette épreuve brise les survivants. Un instructeur Vorlan hocha la tête. La fatigue des 2 premières épreuves. Placide poids. La plupart abandonnent ICA. Sur le terrain, les cadets aliens s'approchaient des cases. Un grand Dracari se leva la sienne avec effort. Un tarc réussit et la mettre sur son épaule. Mais leurs mouvements étaient déjà lourds. Le test avait épais beaucoup d'énergie. Puis les cadets humains arriveront. Ils regarderont les cases. Un soldat humain soupira légèrement. Voilà le vrai problème. Un autre demanda, combien capacita? Carter regarda les données sur l'écran. Environ 5 kilos. Le soldat répondit simplement, pas per que l'entraînement. Plusieurs aliens author do tournant la tête. L'entraînement? Carter posa la main sur la caisse. Sur terre, les soldats transportent souvent plus que. Un instructeur dans la tour franc, à les sourcils. Impossible. Mais les humains avaient déjà commencé. Un soldat passa une single author de la caisse. Un autre ajusta son équipement. Puis ils soulèveront les charges.
pas facilement. Mais sans panique. En vorlane quitte regarda avec surprise. Vous allez courir avec cas? Le soldat humain haussa les épaules. Pas courir. Il fit un petit sourire. Marcher longtemps? Et c'est exactement ce qu'ils firent. Les humains commencèrent à avancer. Pas vite. Mais constamment? Sur la piste, plusieurs aliens tentant d'accélérer avec leurs cases. Après quelques centaines de mètres, certains tombèrent à genoux. Le poids était trop lourd. Mais les humains continuent. Pas rapides. Pas spectaculaires. Just réguliers. Dans la tour, les écrans biométriques s'illuminèrent. Un technicien murmura. Leur consommation d'énergie est? Très stable. Zorvac observa les données. Il remarqua quelque chose d'étrange. Les humains n'y font qu'un pas leurs muscles? Ils repartissaient l'effort. Respiration contrôlée? Pas constant. Énergie économisée. Pendant que certains aliens tentaient déterminer vite? Les humains avaient choisi une autre stratégie. Tenir jusqu'au bout. Et kilomètre après kilomètre. Ils continuaient d'avancer. Comme si le poids sur leurs épaules n'était qu'à détail. Gans la tour Zorvac murmura lentement. Six humains. Il regarda l'écran. Ils n'y cherchent pas la victoire rapide. Puis ils comprennent la logique. Ils cherchent seulement à ne jamais abandonner. Et dans un test comme celui-ci, c'était peut-être la stratégie la plus dangereuse. Quand les derniers kilomètres furent terminés, les cadets arrivèrent à la quatrième dernière épreuve. Le terrain va changer immédiatement. Le sol s'ouvrit révélant une immense arène d'entraînement. Des drones de combat descendirent du plafond. Leurs captures rouges brillantes dans la lumière artificielle. Un message holographique apparut au-dessus du terrain. Épreuve finale, combat simulé. Dans la tour d'observation, les instructeurs observaient en silence. Commandant Zorvac reprit enfin la parole. Chaque cadet doit survivre contre les drones pendant 10 minutes. Un instructeur vorlan ajuda. Les drones utilisent des tactiques militaires standard. Sur le terrain, plusieurs cadets aliens prirent en position. Les drones s'activèrent immédiatement. Le premier cadet vorlan attaqua rapidement. Il réussit à détruire un drone. Mais deux autres arrivèrent derrière lui. Quelques secondes plus tard. Il était au sol. Un autre cadet Dracari tenta d'utiliser sa force brute. Il détruisit un drone avec un coup puissant. Mais les machines étaient rapides. Elles attaquaient ensemble. Le Dracari fut éliminé en moins d'une minute. Dans la tour, les instructeurs notaient les résultats. Puis fut le tour des cadets humains. Le lieutenant Alex Carter entra dans l'arène avec calme. Les drones l'entourent immédiatement. Un instructeur murmura, il n'y tiendra pas longtemps. Mais Carter n'y bougia pas tout de suite. Il observa. Ces yeux suivaient les mouvements des drones. Les machines commencèrent à attaquer. Carter esquiva la première attaque. Puis la deuxième. Pas avec vitesse extrême. Mais avec timing précis. Un instructeur franqua les sourcils. Il analyse leurs mouvements. Les drones attaquèrent encore. Carter utilisa le terrain. Un mur. Une plateforme. Une barrière métallique. Il s'est déplaqué intelligemment. Pas de mouvements inutiles. Chaque pas avait un but. Après 2 minutes. Il détruisit le premier drone. Dans la tour, les instructeurs commencèrent à se pencher les écrans. Carter continua. Esquive. Mouvement. Attaque. Un deuxième drone tomba. Un troisième. Le silence s'installa dans la tour. Un technicien murmura. Il ne se bat pas comme les autres. Zorvac regardait attentivement. Puis il comprit. Carter ne se battait pas pour dominer les drones. Il se battait pour survivre. Chaque mouvement économisait de l'énergie. Chaque attaque était calculée. Et minute après minute.
Les drones continuent de tomber. Quand le chronomètre atteigne 10 minutes, Carter était toujours debout. Trois drones détruits. Les autres incapables de le toucher. Dans la tour d'observation, personne n'y parlait. Commandant Zorvek observait le terrain. Puis il murmura lentement. Si mens? Il croise les bras. Ils n'y sont peut-être pas les plus forts. Il regarde les écrans unis dernière fois. Mais ils sont terriblement difficiles à vaincre. Quand la preuve finale se termine, le silence règne dans toute l'académie de Carthax. Les cadets survivants se tenaient encore sur le terrain d'entraînement épuisés. Beaucoup d'aliens étaient assis aux longes essayant de reprendre leur souffle. Mais les cadets humains restaient debout. Fatigues, oui. Couverts de boue et de poussière. Mais toujours debout. Dans la tour d'observation, les instructeurs regardent les résultats apparaître sur les écrans holographiques. Un technicien parle lentement. Résultats du test? Confirms. Il hésita un instant avant de continuer. Taux de réussite global, 32%. Zorvak hocha la tête. Ce chiffre était normal. Mais le technicien ajouta quelque chose qui fit. Tourner plusieurs têtes dans la pièce. Taux de réussite des cadets humains. 100%. Un silence lourd tomba dans la tour. Un instructeur Vorlin murmura. Impossible. Zorvak regarda les données de plus près. Chaque humain avait terminé le test. Certains plus vécu d'autres. Mais aucun n'avait abandonné. Sur le terrain, le lieutenant Alex Carter aidait un cadet alien à se relever. Le Dracari, gigantesque, semblait encore choke. Comment? Avez-vous fait? Demanda-t-il. Carter hausa simplement les épaules. En continuant d'avancer. Le Dracari secoua la tête. Nous sommes plus forts que vous. Carter sourit légèrement. Potpota. Il regarda author du terrain. Mais nous avons quelque chose d'autre. Le Dracari demanda. Quoi? Carter répondit calmement. Sur terre. L'entraînement est pair. Le Dracari resta silencieux. Dans la tour d'observation, Zorvak descendit finalement sur le terrain. Les cadets se mirent au gardez-vous. Le commandant Dracari s'arrêta devant les humains. Pendant quelques secondes, il n'y dit rien. Puis il parla d'une voix grave. Je penses que les humains étaient faibles. Plusieurs instructeurs derrière lui restaient silencieux. Zorvak continua. Pas assez rapides. Pas assez forts. Il regarda Carter droit dans les yeux. Mais aujourd'hui, oui. J'ai appris quelque chose. Le terrain entier est cauté. Zorvak croisa lentement ses bras massifs. La force n'est pas toujours ce qui gagne une bataille. Il regarda les cadets humains. Parfois, essa voix devint plus basse. C'est simplement celui qui refuse d'abandonner. Et à cet instant, beaucoup d'aliens commenceront à comprendre une chose. Les humains n'étaient peut-être pas les plus impressionnants. Mais ils avaient une qualité que peu d'espèces possédaient vraiment. Une endurance mentale presque terrifiante. Quelques jours après le test, l'académie interstellaire de Carthax avait changé. Pas les bâtiments, pas les terrains d'entraînement, mais l'attitude des instructeurs. Avant, les humains étaient souvent la cible de moqueries. Les cadets aliens riaient de leur taille, de leur apparence simple, de leur manque d'armure naturelle. Mais maintenant, plus personne n'y riait. Dans la salle de briefing principal, les instructeurs se réunissaient pour analyser les résultats du test. Des écrans holographiques montrant les performances des cadets. Commandant Zorvak observait les données en silence. Un instructeur Vorlin parla finalement. Les statistiques sont claires. Il pointa l'écran. Les humains n'y sont pas les plus rapides. Un autre ajuda, ni les plus forts. Puis le technicien termina la phrase, mais leur taux d'endurance et de persévérance est le plus élevé de toutes les espèces testies.
sur l'écran appareil un graphique. Les cadets aliens communicant souvent très forts. Mais leur performance chutate avec le temps. Les humains, restent instables. Zorvac parle calmement. Ils ne cherchent pas gagner rapidement. Ils regardent les graphiques. Ils cherchent à durer plus longtemps que l'ennemi. Dans une autre partie de l'académie, les cadets s'entraînent à nouveau. Cette fois, plusieurs aliens observant attentivement les humains. Un Vorlin regarde Carter courir sur la piste. Pourquoi vous entraînez encore? Demanda-t-il. Carter ralentit légèrement. Parce que demain sera plus difficile. Le Vorlin semble confus. Mais vous avez déjà reçu le test. Carter sourit. Sur Terra, réussir un test ne veut pas dire qu'on est prêt. Il recommence à courir. Qu'avez just dire qu'on doit s'entraîner encore plus. Le Vorlin reste silencieux. Dans la tour d'observation, Zorvac regardait le scan. Un jeune instructeur demanda, commandant. Pensez-vous que les humains deviendront de bons soldats pour l'Alliance? Zorvac répondit immédiatement. Non. L'instructeur cligna des yeux, surprise. Mais Zorvac continua. Ils deviendront d'excellents soldats. Il regarda les humains courir sur le terrain. Parce que les humains en quelque chose que la plupart des espèces n'apprennent jamais. Il creuse les bras. Quand tout devient difficile. Quand le corps veut s'arrêter. Ces voix devint plus grave. Les humains continuent quand même. Le soleil artificiel descendait lentement sur l'académie. Et ce jour-là, une nouvelle réputation commença à se répandre dans toute l'Alliance galactique. Une phrase simple. Une phrase que de plus en plus de soldats allaient répéter. Ne sous-estimez jamais un humain.